Écoute, bonjour les petits amis. Je ne sais pas si vous pouvez, si vous me voyez. Ça va commencer. Hey, je crois que je suis live. Je ne suis pas certain. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous me voyez et si vous m'entendez? Hmm. Ah, j'ai l'impression que ça y est. Je suis ravi de vous retrouver. Enfin, de vous trouver, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement surprenant. Hello everybody, hello. Tellement surprenant de vous voir, de vous savoir déjà très nombreux. Euh, je... C'est la première fois en fait que je fais un live. J'en avais fait un il y a euh, quelques années. Certains étaient peut-être déjà là. Euh, C'était en 2018, je crois. Et en fait, à l'époque, ça fonctionnait pas très bien parce que j'avais une connexion internet qui était vraiment pas bonne. Et, euh, et là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis vraiment super ravi de vous retrouver ce soir. On va y aller doucement. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, normalement, parce que ça fait quand même ça fait 3 jours que je bosse là-dessus, normalement, la qualité d'image est bonne. Normalement, le son est bon. Si c'est trop fort, vous me dites. Si c'est pas assez fort, vous me dites aussi. Logiquement, tout devrait, hopefully, fingers crossed, tout devrait bien se passer. Donc, j'attends encore un tout petit peu avant de commencer, simplement parce que je souhaiterais que tout le monde ait le temps d'arriver. Il est 21h02, on a 1 heure devant nous. Peut-être la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir déjà, voilà, d'où êtes-vous? D'où tous ces messages-là? Je vois Roger, je vois Christophe, je vois Vanny, je pense savoir qui c'est. J'ai vu Nolan passer aussi, il y a certains de mes élèves, je suis super content de les voir dans le chat. Mais tous les autres, where are you? Where are you from? Are you from France? Are you from somewhere else, like a foreign country, for example? Let me know. Oh, hello Esteban. Hello, 4e A en force aujourd'hui. C'est génial. Trop content que mes élèves soient là. Alors dites-moi un peu. Lyon, Roger, Saint-Paul. Ah, Finistérien, c'est bon ça. Je vois qu'il y en a qui sont de Bron, ça ne m'étonne pas. Montpellier, il y en a, super. Il y a des Normands, je vois que Dom Renault est de Normandie. Tahiti, oh my god, Sandrine. Quelle heure est-il? What time is it in Tahiti right now? Marcus qui nous vient de Toulouse, bonjour Marcus. Ouais, je vois Vali, bonjour Vali de Versailles. Xavier de Bordeaux, il y a encore Jack, un Finistérien. Je suis Finistérien d'origine. Il y a plein de Bretons. Bon, en même temps, il y a des Bretons partout. Haiti, my God, Joseph. It's an honor. It's an honor. I'm so grateful to see you all. Caroline is from Erquy. Marie-Elisa from Orléans. Kamel is from Algeria. Viva Algeria. So nice. Shiloh is from Ivory Coast. Ok. Bonsoir Marie-Paul de Corse. Je me régale à vous voir, à voir toutes ces destinations là. Je vais vous faire une confidence. YouTube, c'est quelque chose de très prenant, qui prend beaucoup de place dans ma vie, mais c'est quelque chose de très solitaire.
parce qu'en fait, vous êtes très nombreux sur ma chaîne. On a dépassé d'ailleurs les 500 000 abonnés il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez peut-être, et vous en faites, j'espère, partie. Mais en fait, 500 000, c'est juste un chiffre, et c'est très bizarre pour moi d'imaginer en fait, qu'il y a évidemment plein de gens derrière. Et c'est vrai que c'est hyper touchant de voir toutes ces destinations, toutes ces origines, tous ces gens qui se sont présentés, vous qui vous êtes présentés ce soir. Donc c'est vraiment super. Je vois que Fatima vient du Maroc. Bienvenue Fatima. On a des gens de Kabylie, c'est super. Je vais pas trop... Oh, on a des gens du Québec. Véronique, bienvenue. What time is it in Quebec right now? I have no idea. It should be like the afternoon, no? Early afternoon. Ah, on a quelqu'un du Cantal. Il faut toujours quelqu'un du Cantal. Lorraine. Ok. Continuez à me laisser des petits commentaires et à me dire d'où vous venez, ça me fait plaisir. Alors, bon, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Je vous avoue que c'est la première fois pour moi, et donc j'ai préparé des petites choses, mais j'ai un petit programme, et j'ai pas non plus envie de faire quelque chose de trop structuré. J'ai envie de m'habituer déjà au format. Il y a quelque chose qui est délicat pour moi, sachant que je suis seul, c'est de gérer les commentaires en même temps que de parler, ce qui est quand même pas évident. Donc surtout si je rate une de vos questions, ne vous vexez pas, vous pouvez la reposer si vous voulez. Je lis les commentaires d'un œil et je vous parle d'un autre, en vous regardant droit dans ma caméra. Je vois que Top Model 06 a commandé mon livre. Eh ben, c'est super gentil, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, ça me touche. Encore plein de monde qui arrive. Elodie de Lyon. Enchanté. Nice to meet you, Elodie. Please be very welcome to this show. Deep Ruiz, I'm a beginner in English. Well, we're all beginners at some point, so that's not a problem. That's even one of the best things to feel, actually, is sometimes to begin something. It can feel a little bit overwhelming, like stressing, or even daunting. I don't know if you know this adjective. When something is daunting, we often talk about a daunting prospect. A daunting prospect is something that scares us, something that is scary to do, but a little bit exciting as well. So, starting English is like a real big challenge. Can be daunting at times. It can be stressful, but at the same time, it's a whole new world. It's really something that is absolutely exciting and motivating. So please don't be scared. That's a real great adventure ahead of you. All right. Les Belges arrivent. Ah, bonjour Rita. J'étais surpris de ne pas avoir vu de Belge encore. Orengland 87 qui vient de Belgique également. Vous avez vu, je fais quelque chose qui est un peu bizarre. Hein, je passe du français à l'anglais. C'est très surprenant. Faudra vous y habituer. J'essaie de l'éviter d'habitude. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça va dans tous les sens. Ok. Bon, bah écoutez, on va commencer. Surtout, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, faites-les au fur et à mesure. Hein, on va pas se prendre la tête. J'essaierai de répondre aux questions. On prendra un petit moment pour les questions-réponses pendant l'heure, si vous voulez. Et voilà. Alors, je vais
commencer par vous... Ah, excusez-moi, je continue à lire un petit peu. Je vais commencer quelques minutes par vous parler de mon partenaire Cambly, qui, sans eux, je pense que j'aurais sans doute pas réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Et en fait, ils sont sponsors de ma chaîne et ils m'aident beaucoup. Depuis plusieurs années d'ailleurs, ils m'ont fait confiance très très tôt, avant que ma chaîne ait vraiment décollé. Et ce soir, je voulais vous en parler pendant quelques minutes parce qu'il y a une offre très particulière là qui va durer 1 mois. Et je voudrais vous en parler maintenant. Et je me disais que ce serait bien de le faire maintenant, comme ça après on peut passer à autre chose. Alors, ce que je souhaiterais faire, pour ceux qui ne connaissent pas Cambly, c'est justement de... alors, hop, je vais juste changer de page. C'est de vous faire une petite démonstration, tout simplement, en vous montrant un peu comment ça fonctionne et surtout comment le site de chez Cambly fonctionne. Hop. Donc... pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas Cambly, c'est un site internet, une plateforme qui va vous permettre de vous mettre en relation directe avec un tuteur anglophone. C'est-à-dire une personne qui va vous prendre en main, qui va vous apprendre à parler, qui va développer votre oral, qui va vous mettre en confiance, qui va vous donner des conseils. Et tous les tuteurs chez Cambly, ils sont anglophones en fait, ils sont anglophones natifs. Quand on arrive sur la plateforme de Cambly, vous vous créez un compte et vous pouvez immédiatement chercher des tuteurs. Vous allez dans l'onglet tuteurs et vous avez plusieurs possibilités. C'est ce que j'aime beaucoup moi sur Cambly, c'est que si vous voulez tout de suite discuter avec quelqu'un, vous avez ici là une fonction qui vous permet de sélectionner déjà tous les tuteurs qui sont disponibles dès maintenant. Donc vous pouvez cliquer sur appel et vous allez être en relation avec cette personne-là. D'accord ? Si, par exemple, vous voulez planifier un cours, vous allez aller dans la colonne de droite ici, explorer tous les tuteurs. Et là, vous avez l'ensemble des tuteurs de chez Cambly. Il y en a des milliers. Donc, il va peut-être falloir faire un choix. Et votre choix, il se passe ici. Vous pouvez soit choisir les disponibilités, vous pouvez aussi choisir le niveau. Si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, bon, allez, je vais choisir intermédiaire juste pour voir. L'accent. Si vous voulez un accent uniquement nord-américain, eh ben, vous cliquez uniquement accent nord-américain et vous allez avoir l'ensemble des tuteurs qui sont disponibles. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien vous pouvez cliquer sur le profil de l'enseignant en question et vous allez avoir une vidéo ici qui va se mettre en route. Hi, my name is Vandra and I'm from Portland, Oregon, which is in the US, right above the state of California. I'm so excited to be teaching English with Cambly, and I'm thrilled to meet and talk with students from all over the world and learn about their cultures. I've been teaching English. Donc en fait, vous avez vraiment une petite vidéo de présentation comme ça qui vous explique qui est la personne. Et si vous vous sentez en confiance, eh bien vous pouvez prendre un cours avec cette personne-là en descendant, alors je reviens un petit peu, en descendant juste en dessous et en cherchant l'emploi du temps. Et dans l'emploi du temps, eh bien vous avez juste à chercher les cours, les jours où cette personne est disponible et vous choisissez le créneau qui vous correspond. D'accord ? Donc voilà, je voulais juste vous montrer à quel point c'était extrêmement simple d'accès. Alors, ce qui va vous intéresser sans doute plus, et c'est la partie promotionnelle là aujourd'hui, c'est justement l'abonnement. Donc si vous cliquez sur s'abonner, je vais laisser un lien dans la description. Et ce lien, en fait, c'est une chance vraiment folle parce qu'on l'a faite déjà au mois de novembre-décembre. Vous allez avoir 60% de réduction sur les abonnements de 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un abonnement de 12 mois, vous allez pouvoir bénéficier soit des cours particuliers, soit
des cours en groupe. D'accord ? Et vous choisissez en fait ce que vous voulez. Un cours en groupe, vous serez avec 2 autres étudiants et vous aurez un tuteur qui vous prendra en charge. Et donc, la réduction, elle se fait automatiquement. D'accord ? Et là, on s'aperçoit que ça fait du 15 € par mois. 15 € par mois à raison d'1 heure par semaine, ce qui nous revient à peu près à 5 € le cours. D'accord ? C'est assez dingue. C'est cette promotion, elle est disponible pendant 1 mois, jusqu'au 18 février prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que pour tous les gens qui s'abonneront pendant 1 an, soit au cours de particulier, soit au cours en groupe, vous recevrez mon livre en plus, gratuitement. Et tous les gens qui sont en France métropolitaine, mais aussi en Belgique. D'accord ? On a fait un petit geste pour les amis belges, parce qu'il y en avait plein qui n'ont pas pu en bénéficier la dernière fois. Et donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, tous les gens qui cliquent sur le lien, donc je mettrai le lien dans la description, vous pourrez bénéficier à la fois donc, des cours de Cambly et de mon livre, bientôt bilingue, dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà, j'ai bien envie de vous faire découvrir ça, mais simplement parce que c'est une plateforme que je connais bien et que j'ai utilisée moi-même et que je trouve vraiment bien fichue. Et donc, je voulais vous en faire part aujourd'hui, en insistant un petit peu sur les prix, parce que c'est vrai que avec ces réductions-là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Dernière petite chose, vous pouvez aussi essayer un cours de 30 minutes pour 1 €. Quand vous vous inscrivez en fait sur la page de Cambly, la première fois que vous vous inscrivez, vous aurez une proposition pour tester un cours de 30 minutes avec un tuteur anglophone pour 1 €, ce qui est quand même pas mal du tout. Puis ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ça ressemble avant de vous lancer sur la suite. Voilà pour Cambly. J'en redirai un petit mot tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay. Le replay, il sera, une fois que le live sera terminé, en fait, il y aura un petit délai, mais il sera disponible sur la chaîne YouTube juste après, une fois que ce sera terminé. All right, je remonte un petit peu dans le chat. Je regarde un peu. Coraline qui nous dit que Cambly, elle adore. Undraft Player nous dit, In my opinion, the best way to learn English is just listening, reading, and speaking about your hobbies. Well, yeah, I mean, I'm all for that. Listening for me is key. It's really, really important. Reading as well. I think that input is the things that you receive. It can be listening to a recording, watching a video, listening to a podcast, reading something. Everything that you receive is called input in English. And the more comprehensible the input is, the better it is. Okay? So try and make sure that you find both comprehensible input. What do I mean by comprehensible? I mean something that is adequate, something that fits your level of English. I'm not saying you should listen or you should read something too easy, because in that case you wouldn't probably not improve much. But try to find something that fits your level, but that's a little bit challenging. Something that that you have to struggle a little bit with in order to keep things exciting.
and keep the learning curve going up. So comprehensible input is, to me, the way to go. Because the thing is, if you listen or if you watch difficult stuff, like a movie that without subtitles that goes really fast and that you don't understand, or if you listen to, I don't know, if you listen to the BBC, listen to BBC 4 when you're a beginner, it's obviously too quick for you. It's too hard. There is too much vocabulary and you can't really relate to what you're hearing. And all in all, it's just something that will drag you down, something that you will not be very excited about because it doesn't make sense. It really doesn't. So what I'm suggesting is to answer Undraft's player question is, 100% try and confront yourself with comprehensible input, something that is both comprehensible and something that you're excited about. Try to find resources that fits your personal hobbies, the things you like. Try to find YouTube videos that you particularly enjoy. If you like cooking, if you like DIY, you know DIY? I'm sure you do. What does DIY stand for? Can you tell me in the chat? DIY. So if you like DIY, if you like, I don't know, like mechanics, just try to find some interesting content that will keep you motivated and that will essentially make you love English not for the sake of English, but just for what you take from it. Okay? So, yeah, that's right. DIY is do it yourself. And it's actually something that I particularly enjoy. I didn't like that when I was younger, but now that I grew older, I kind of enjoy some work. Hello, Patricia. Yeah, absolutely. Learning must be an entertainment. Learning should be fun. If you learn because you have to, if it's a constraint, then nothing happens. Or you may learn, but it will be hard. It will be tough. So try and make things exciting and keep things exciting, because this is what is great about English. It's all about mixing something useful and something fun. Okay, that's what I love about English, and that's why I think, to me at least, English is not a school subject. English is not. English should not be only a school subject. To me, English is like, it's way beyond that. English is a means of communication. It's a way of thinking. It's there's all the culture surrounding it, the people behind the language. So yeah, I think we all agree on that, because you would not be there if it wasn't for the pleasure of learning. But I think it's very important to state it, just to say it out loud. English should stay something really exciting and entertaining. Some people are just arriving, which is completely fine.
Hello, Evervu. How are you doing? Hello, Prukars. Hello, Mohammed. Oh, thank you, Esteban, the best teacher. Thank you. I appreciate it. I'll see you tomorrow. Right. I was I thought I was thinking about this live and trying to find a good idea to study, like a theme, something that could be worth doing together. And I thought, looking at the calendar, I thought that we're still the 18th of January. So I thought that we could talk about New Year's resolutions today. I don't know how you feel about it, but I would be more than happy to help you with that. Like, it's something that is really, really common. Many people take New Year's resolutions. Many people don't, which is completely fine. But I'd like to talk about this with you by asking you how you feel about resolutions. I'm not asking about what are or which are your resolutions, not for the moment. I'm just asking, and if you could type your answers on the chat, that would be lovely. I was wondering how you feel about resolutions. So, do you think it's worth it? Do you see any drawbacks? Any problems with resolutions? So we could start with that. So, I mean, I always have mixed feelings about resolutions. I have like a love-hate relationship with resolutions. Perhaps you feel the same. I think that, well, to me at least, January is an important time of year. It's sort of like a reset of my year. I don't know why. I feel down in November, December. I may sometimes even feel a bit depressed. And as soon as January comes up, I'm like, I feel better. And actually, I don't know why, but thinking about it and with a little bit of retrospect, I think that, and it's kind of obvious, but starting a new year makes me feel good. Because it gives you like it gives you a way to go. It gives you a direction to head to. And winter is on its way, but spring is gently coming. And I feel way better after Christmas is gone. Now, resolutions are tricky. People like to take resolutions, or to make a resolution. Both are correct. Because what you want is to essentially start a new challenge, like improve yourself, commit yourself to doing something new, try to improve and
perhaps be a better person, or whether it be like major changes. Some people make drastic decisions. They make really big, major changes in their lives, which is very bold, extremely bold. But sometimes, on the other hand, you could very well take like small tweaks. It can be just small tweaks. A tweak is like a small change. So it doesn't have to be drastic. It can be very gentle, very subtle. Okay? A resolution is not something that has to be very, very big. So let me just see. Mike Lester says, I made a resolution in January 2016 to learn French. It's the only resolution I've never stuck to. Yeah, that's what I meant when I asked you what are your thoughts about resolutions. And what is the big problem with resolutions is that they're very hard to stick to. They are very easily broken. And that's a shame. I mean, that's something that we all agree on, I guess. Taking a resolution is easy to do, but it's really hard to respect. Yeah. And sometimes you fail. Sometimes you don't live up to your expectations. But that's the way it is. And it's nothing bad, really. It just happens. Caroline says, I don't take resolutions. Most of the time, people don't go to the end. They give up quickly. Absolutely. People give up very easily. Perhaps one of the best things to bear in mind is to keep your resolution small, to have a reasonable resolution is perhaps the way to go. And the second thing is probably to keep the resolution to yourself, because sometimes when you tell everyone, oh, this year I'm gonna exercise, I'm gonna go to the gym every 2 days and I'm gonna be fit, sometimes it may just sap your motivation to say to everyone, I think you'd be better off keeping it to yourself. Well, that's one way to see it. Let me see. Yeah, it's really hard to stick to it. Yes, Enzo, I will. There will be a replay. You can watch this video later on my channel. Right. Now, second thing I'd like to ask you, what would you say are the top 5 or 6 resolutions that people generally take? So please type in the chat. Let me know what you think. What are the top, like the perennial resolutions? And I'm sure we can list them in a matter of minutes. So what would you say? Waiting for your ideas. All right, let's go. Fabrice said, stop to smoke. Yeah, stop smoking is definitely one. What else? Diet. Okay, I see lots of stops. Stop drinking, stop smoking. All right. Can we try something else? Like, if you want to improve your English, that's one good piece of advice.
always try to say the same thing with other words. Can you think of any other way to express the fact of stopping something? Like something perhaps more advanced? Any synonyms of to stop smoking? So I guess stop to smoke. Yeah, smoking is like something really, really popular among resolutions. So what I meant by that is, yeah, thank you, Mike. You could very well say to quit smoking. That's something that makes sense. Or perhaps, well, that's right, Anne. Very good. To quit smoking is a good one. And sometimes you don't want to stop completely because, quitting smoking can be daunting. It can really be daunting. Let me write this down. Daunting. It can be overwhelming. It can be something that makes you really nervous. So perhaps, and it's also related to drinking. Some people drink alcohol, which is completely fine, but some people would like to reduce their consumption. They don't feel like stopping. Some people do the dry January. I've seen some people talking about it on the chat. But what I mean is, how do you express the idea of reducing something? Like, not completely stopping the thing, but actually doing it less. So you could probably say to drink less. But I was wondering, do you have any ideas on how to express the fact of reducing something? Let's say you eat too much chocolate, and you want to eat less chocolate. Can you think of a phrasal verb? And there are lots of phrasal verbs that are very helpful in that situation. So reducing would be to cut back, okay? Or to cut down. If you cut back on alcohol, or you cut back on chocolate, or you cut down on booze, on alcohol, it means cutting down on eating crap. It means that you commit yourself to reducing what is not good for your health. Okay, so to cut down on chocolate, to cut down on anything, basically anything that you want to reduce, you can cut it down or cut it back. Okay. So yeah, you talked about quitting smoking. A phrasal verb that is exactly the same as quit is to give up. Okay, giving up smoking is a really good way to express the idea of stopping something. Okay, you don't want to do it again. You decide you give up on smoking. Okay, you give up smoking, or you give up on smoking. Sylviane said, doing more exercise. Absolutely. I think this is a very popular resolution. Can we think of other ways to express exercise? I'm thinking of a phrasal verb, another phrasal verb that could come very handy in that situation. So, how would you say when you do physical activity? I'm sure you know this one. It's really, really useful in that situation. I'm sorry for the
for the weight, actually the chat, sorry. The chat, there's a little bit of a lag between when I ask you a question and when I see your answers on the chat. So that's why I'm keeping you waiting a bit. That's right, to work out, absolutely. Working out means doing physical activity, to exercise. So workout is an excellent phrasal verb. It really comes down to going to the gym. But you don't have to go to the gym. You can sign up. That's another good one, another phrasal verb, to sign up to a gym. Like, as you know, gym memberships really increase in January. And because many people make the resolution to work out in January, so they sign up, okay? They go to the gym and they take their member cards and they go. But the problem is, by March, gym memberships decrease. They plummet. I don't know if you know this word. I've taught this word to my students recently. To plummet. To plummet is to decrease, to go down. Okay, so they increase in January and they decrease, they plummet by February or March. That's kind of incredible. So yeah, going to the gym, workout, that's good. What people want is to get in shape. Yeah, and sometimes they do it because why? Let me know why. Why do you think most people go to the gym? And I'm talking about the weight. Maybe they want to start a diet. That's what I've read in the chat. But why would people go on a diet? What do they want to lose? That's a question that you probably know. Yeah, they want to feel good. They want to feel healthy. To check out the hard part. Well, I don't know about that. Coraline says to lose weight. Yeah, absolutely. Many people are very, very concerned about their weight. They think they are overweight. They think they're too fat, which is most of the time not the case. But many people want to, how do you say when you want to lose weight? There's another phrasal verb that is very convenient in that situation. To lose your weight is to slim down. Yes. The contrary would be to put on, another phrasal verb. To put on weight. When you put on some weight, it means that you increase your weight. Okay? If you eat chocolate bars, if you go to fast foods and you eat junk food every day, you're going to put on some weight. And then you want to go to the gym to slim down, okay? To feel, to get in shape and to feel better. Or to become slimmer, Ilona, absolutely, to become slimmer. Absolutely. But to be honest, going to the gym is not the only thing you have to do. What else should you be doing? Like, should you consider? And I mean, that's another very popular concern, and one of the most common resolutions in Western countries, at least. It's probably to
cut down, as we said, to cut down on junk food. But what you really want to do is to eat, but to eat good food. And how do you express it in English? To eat healthier, okay? To eat healthy food. You may want to become vegetarian, or at least to have a balanced diet, to avoid sugar, and probably to eat more vegetables. Simply like trying to get a balanced diet, I think, is the best thing to do. I think if you manage to have a healthy lifestyle, I mean, to have some, we were talking about going to the gym, but I never go to the gym, and many people don't go. There's no gym around. If I need to take my car and drive 10 or 15 minutes to get to the gym, the actual gym, it doesn't make sense. So you don't have to go, but at least doing some physical training, like going on a bike ride or going hiking, running. I mean, if you go jogging every day or every 2 days or once a week, that's good for your body, that's good for your mind. And on top of that, if you can avoid eating out, that's another very important phrasal verb. To eat out is when you go to the restaurant, or when you eat somewhere that is not your house. So I guess that cooking your own food is, there's a huge difference there. So it makes a huge difference. Cooking your own food, perhaps going to the market, something that I really rarely do. But if you have, in France, we've got lots of really good markets with fresh, organic food, lots of very healthy things to eat, like vegetables, a whole variety of different vegetables. So I think this is probably the way to go. And yeah, of course, drinking more water, absolutely. All right, what else are we talking about here? So we've talked about working out, we've talked about eating healthy, we've talked about cutting down on crappy food. We've talked about giving up bad habits, like smoking or drinking. What else do we have? Let me see. Yes, I think we've covered. Oh, well, yes, there's maybe another one. Also, it's closely related to your well-being and your health. But most people do not sleep enough. I don't know about you. How's your sleeping routine? How many hours of sleep do you get every night as an adult? I'm always very surprised, and I'm really not a good example, but I'm pretty sure that if we could sleep more, our lives would be way, way better. So one of people's most common resolution is to get some sleep, or as we say in English, to catch up on sleep, to catch up some sleep. To catch up means to do the things that we haven't had time to do before that. If you catch up on TV, on your favorite TV program, it means that you commit yourself to watching all the episodes that you haven't had time to watch. Okay, so to catch up some sleep is one of a very, very good
resolution to make, I guess. And I've seen something very interesting about social media and screen time. I don't know how you feel about it. Let me just... Oh, sorry, I'm going too fast. I haven't watched your comments about sleep. Roger says, I sleep 8 hours a night like a baby. Oh, that's nice, Roger. You sleep like a log. In English, you say to sleep like a log. It means that you sleep like a baby. You sleep really well. Sophie said 8 hours. That's good. That's really good. Yeah, I think it all depends. Natalie says, I don't sleep enough. Oh, around 5 or 6 hours per night. That's not a lot. I mean, it all depends on your physiology and your needs. I mean, people have different needs. But I'm quite sure that sleep deprivation has some really negative effects on our well-being. I'm quite sure about this. I've got lots of teenagers in my classes who don't sleep enough. And in class, they are like really, it's hard for them to process all the information, to think, to organize themselves, and to be just to be aware of their surroundings. And sometimes their school results drop because of their lack of sleep. And I'm sure this is something we could work on. All right. I'm just watching the time now. Oh my God, 10 minutes to go. I'm speaking a lot, and I knew this would happen. And I'm really hoping this is okay for you. I'm hoping you're having a good time. I wasn't expecting to speak so much, but that's alive. So I guess that's how it goes. Alive is not a class. It's the teacher talking, and you guys are listening. I hope it's okay. There's a well, hold on. Where is it? Someone asked me, what is my resolution? Well, I think we could wrap this up, and perhaps I can start with my own resolutions, and then you can tell me yours. That would be lovely. Perhaps before we do, we could. Let me see if I can share my screen. We could use some nice vocabulary here. Just one sec, okay? I'm trying something else. No, that's not that one. There you go. Can you see my whiteboard? Oh, thank you, Undraft player. Thanks. We're not done. If you have more time, I mean, there's still, we have like 5 or 6 minutes to go. So I was, before I tell you my resolution, perhaps I could help you with the ways you could actually express your resolutions. One of the most common ways is to use I'm going to, okay? Which you can contract to I'm gonna, okay? I'm gonna sleep more. I'm gonna cut down on chocolate. You could also say,
Of course, you could say my New Year's resolution is. My New Year's resolution is to, is to cut down on chocolate. All right. Perhaps you want to say I'd like. This year, I'd like to, or I'd love to. Okay? I'd love to. This year, I'd love to quit smoking. All right? This year. Can you see my screen? I hope you can. Perhaps a bit more formal, but in 2024, I will. Okay, you could use I will. I will buy. I will. I will connect with people in real life. I will just beyond social media. Or I will limit. Oh no, I've got another one. I will limit procrastination. And this is actually one of my resolutions. So, one of my resolutions is to actually limit procrastination. This is something that I've been struggling with for years and years. Something that is not good for me because you know what procrastinate? To procrastinate is to postpone an activity that you were meant to do today. Okay, to postpone something, to do something later, to leave it for later, saying that you'll have plenty of time to do it. And actually, it's not good. It's not good because it doesn't feel right. To procrastinate, it's on the spur of the moment, it's okay because you let things go, which is nice. But after a while, it gets a bit stressful because you realize that you're doing something that you are not. You actually realize that you are not doing the thing that was meant to do. So that's one of my resolutions. Another resolution is to be very honest with you, to exercise more. Because I'm doing a lot of, social media, a lot of YouTube, a lot of teaching as well, which is which implies physical movement and physical activity. But I really miss playing sports or riding a bike. So last year, what I did last winter, I was a bit depressed, so I bought a bike, and it felt really good. I went bike riding for quite a long time, quite long rides, small rides first, and then longer and longer rides. So one of my resolutions is to keep up with cycling, okay? Because it just feels good. So how about you? Let me know what you want to do. You could always say I want to, okay? I want to. This year I want to, and in a shorter way, I wanna. Okay, I want to do this. I want to do that. Tom says, I love procrastinating. Ooh, yeah, me too. I love it, but I'll try to avoid it as much as I can. Fast Sheep says, I'd like to speak better English. I really hope you will do that. Dominique says, my New Year's resolution, speaking English. My New Year's resolution is to speak better English. Okay.
Laurent, thanks for this moment. Thank you, Laurent. Thank you for tuning in. It was a blast. I was so happy to do that. I really hope that you enjoyed it. I want to go to an international section, Marcus. That's a great project. That's an awesome plan. I hope you can do it. Swimming in cold water, Roger. That's bold. In Brittany, we've got cold waters, so that shouldn't be a problem. Ok. On va s'arrêter là. Je repasse un petit peu en français pour la fin de ce live. Écoutez, c'était une première expérience. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. C'est très difficile Enfin, très difficile, oui. Faut dire ce qui est. C'est pas évident, en tout cas, d'animer quelque chose comme ça. En tout cas, j'y ai mis de l'énergie et du cœur. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ce live, que vous aurez appris des choses. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous aurez entendu de l'anglais pendant au moins 45 minutes et que vous aurez partagé un moment avec moi, ce qui est quand même assez rare parce que finalement, vous me voyez en vidéo dans les tutos de Huito, mais il y a très peu d'interaction. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être venu et d'avoir participé autant. C'est incroyable tous ces messages, moi j'en reviens toujours pas. Je remercie aussi mes élèves qui sont venus. Je leur ai évidemment pas demandé de le faire et je trouve ça vraiment super qu'ils se soient pointés et je suis très content de les retrouver demain. Dolan qui dit j'ai pas tout compris mais j'ai compris des mots. Et ben c'est super Dolan, c'est déjà vraiment excellent que tu sois resté. Faut que tu ailles te coucher maintenant. En tout cas, un vrai plaisir de le faire. Je sais pas si ça vous dit que j'en refasse. Il faudra m'envoyer des messages, il faudra laisser des messages dans le chat. Dites-moi en fait si vous voulez que je refasse. Moi, ça me ferait plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est que peut-être certains d'entre vous ont découvert Cambly. Et je pense que là aussi, je me dis que c'est utile de partager ce genre de choses-là parce que là, on se retrouve vraiment dans une situation où on ne peut pas vraiment parler, quoi. Cambly vous permet ça, vous permet de vous mettre en relation et de vraiment communiquer en anglais avec une vraie personne. Même si c'est via une webcam, c'est vrai que c'est quand même assez génial de pouvoir communiquer pour de vrai avec un vrai anglophone qui va pouvoir vous conseiller. Donc vraiment, je vous encourage à y aller. Et puis comme ça, vous pourrez aussi avoir mon livre. Je vous le remontre. Je suis un peu fier de mon petit bouquin. Bientôt bilingue, si jamais vous voulez... deux possibilités. Vous pouvez le commander. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Vous pouvez le commander sur Internet ou aller chez votre libraire et lui demander de le commander. Il coûte combien ? Il coûte 14,95 €. Et... il est disponible un peu partout, dans un peu tous les magasins, les grandes surfaces, dans les librairies et tout. Et deuxième possibilité, si vous vous abonnez à Cambly pendant 12 mois, vous recevez gratuitement le livre et vous avez tout le mois de janvier pour le faire. Enfin, non, pas tout le mois de janvier. Du 18 janvier au 18 février. Et donc, les amis de chez Cambly vont vous envoyer le livre à votre adresse. Ils vont vous envoyer un message, un mail. Vous leur donnerez votre adresse et puis vous pourrez recevoir le livre gratuitement. Donc, on se disait que c'était une bonne idée. Il y a vraiment plein de gens qui sont passés par ce système-là au mois de novembre-décembre. Et on s'était dit que ça pourrait être chouette de recommencer. Voilà. Je lis encore quelques petits messages avant de mettre fin à ce live. Elodie qui me dit « Merci, je me suis remise à l'anglais grâce à vous et je continue depuis 3 ans. » Merci Elodie, c'est tellement gentil. Grime qui nous dit « Ce serait cool si vous pouvez le faire fréquemment. » Je vais voir, évidemment je peux pas le faire tout le temps, mais de temps en temps je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Michel qui me dit I hope you will do it again. Thank you Michel. Thank you for showing up. Oui, on peut le trouver à Cultura. Oui. Roger qui me dit
J'ai lu le livre. Ah bah ouais, chouette. Super avec les scans. En plus, super, ok. Nolan qui me dit, moi je trouve qu'avoir un professeur pas comme les autres en termes de classe et façon de faire les choses. 3 points en plus dans ta moyenne, Nolan. Je rigole, merci beaucoup. Merci Nolan, c'est trop gentil. Je l'ai depuis le début. Avril, me dit Nelly, super. Ouais, 14 euros, c'est pas si cher pour un livre. Bah, moi, j'avais pas envie de faire un truc qui coûte 40 balles. Bah voilà, je voulais quelque chose d'accessible, de pas trop long à lire, mais de complet quand même, qui se lise bien, qui soit agréable, dans lequel il y a des exercices aussi, parce qu'il y a des exercices, il y a des tableaux, il y a des conseils. Voilà, vous allez voir, je suis vraiment content moi d'être arrivé à bout de ce projet en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Bye bye Stéphane. Thank you Jack. Tom me demande, Cambly, c'est des cours et exercices ou juste de la discussion? C'est de l'oral, c'est de la discussion, mais avec des thématiques. On peut travailler en fait n'importe quel thème et le tuteur il peut te donner des activités à faire. Et il y a aussi des cours sur le site de Cambly, il y a des cours en ligne qui peuvent être utilisés quand on est inscrit. Thank you Fabrice, thank you for your time and take care. You too, take care. Merci Mélanuit. Merci beaucoup. Jocelyne qui s'y remet à 60 ans. Bah, tu sais, Jocelyne, il n'y a pas d'âge. Vraiment, 60 ans, c'est un âge extrêmement louable. On peut commencer beaucoup plus tard que ça. Thank you, Sylviane. My book is awesome. Thank you. I appreciate it. Kenavo, Caroline. Kenavo. Merci, Laurent. Bah, je referai. Si ça vous a plu, je referai. Bonne nuit. Goodbye. See you later. Take care, everyone. And I hope you had a great time. I had a blast. And leave it there for today. Thank you, everyone. Bye-bye. Cheers.